Hello viewers, welcome back to Candid Conversations with Ganesh Kuppala. You have heard me talking to various business leaders and influential personalities in UK. Today, I'm really thrilled because I'm bringing a guest back from home. We have a guest who's done exceptional job in the last 4 or 5 years in the field of real estate, which is very close to my heart. You all know why it's close to my heart. Economy, commerce revolves around real estate in both the countries. So today I'm bringing one of the experts from real estate space. Ajitesh is with us, who is the CEO of ASBL. Ajitesh, you did exceptional job, and the reason I was looking into this field of work to see what's happening and all, both the economies. You're talking about all this trade agreements, all this economies booming from both the countries, and India becoming fourth largest. All this stuff are straight linked to real estate in many of the cases, right? Absolutely. That's why I wanted to have a quick connect with you and bring you to my audience. So before we get started with that conversation, Ajitesh, why don't you quickly give your introduction? Why are you here in London? And what are you doing here? And what makes you bring into real estate? And what's your background quickly? So Ganesh garu, first namaste. Thank you. And thank you so much for having me here, Andy. It's a pleasure to get connected to you and to your audience through you. Thank you. So a little bit about myself, Andy. So I come from a real estate family background. My dad was one of the founding member of Ashoka Builders, one of the oldest developer in city. So I grew up in a real estate family, right? So dinner table conversation, chinnapad nunchi I'm exposed to this. Okay. Site claim aitundi, land indi, sales indi ani. But after I did my undergrad in US in economics, and after doing my undergrad, I came back to Hyderabad in 2013, right when the economy was taking off. Yeah. So frankly, I was lucky to be in Hyderabad at that point of time. Yeah. And then I worked with my dad for 4 years. And then in 2017, me and my partner Anil, both of us together started ASBL. So we were lucky to be at the right place, and we did good. So currently we are probably in the top 3 or top 4 in the state. I know you're everywhere. I mean, if you go to social media, it's all ASBL. I have found them everywhere. I've been doing research, and I've looked at a couple of your shows and all. But I wanted to go a little deeper into the subject, Ajitesh, to be really honest. But before I get there, most of the South Indian community comes to United States or United Kingdom, then start building the career in the form of either you get into a finance, Finance and industry IT or technology, right? Correct. What made you to move back and get into this real estate? It's a surprising choice. See, frankly, I couldn't, after finishing my undergrad, I went to SFO to sort of work, try and find a job there in tech space, but I couldn't stay alone, so I just came back. I was missing home. Okay. So I thought I'll stay for 2 years and come back. I just could stay for 4 days. That's it. Okay. And then So you're a typical Hyderabadi guy, yeah? it's very difficult for me to stay away from home. Acha, gar chodna hai Nice. No, I understood. So when you moved back, so that's when the Telangana movement was at the peaks, and the new state was state formed. division అయిపోయింది, but election get అయితుండే. okay, Just before brilliant. the election. Right time. Yeah. Superb entry. Yeah. Because I know, we watch Telangana or Hyderabad because it's very close to our heart. You all know I hail from Hyderabad as well, so we watch it and we see the kind of development, Absolutely. multiple development. So you being part of it, so how was it while Telangana state was formed, right? I mean, it's a new state. There was a lot of confusion. There was a bifurcation, the old versus new. All those things were. Did you have a lot of confusion? Especially real estate market is predominantly driven by the politics Absolutely. and geopolitical situation there. There is a geography change. New state is being formed. How did you navigate through that? See, first and foremost, before starting my career, I was also a little kind of concerned on this, right? That was before the election. And apatla state divide అయిపోయినప్పుడు there were issues around, electricity problems were very rampant in Telangana. Now, most of us forget it. In fact, newer generations won't even know it. You take it for granted. But 2013, electricity issues were rampant. Summerలో సగం టైం జనరేటర్ మీద నడపాల్సి వస్తుండే, రైట్? దాని తర్వాత దెన్ you don't know, అప్పుడు one of the contenders in United States was CBN గారు ఉండే. So you know, okay, what is his outlook? He's already been a leader, right? Correct. So ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారితో we never knew how it was. Correct. But naturally, the rest is, I need not speak, it's all history, how they have done great job, and it's state, the sort of investments we have done in especially IT segment, right? And in fact, and even in urban infrastructure, అండి చాలాసార్లు ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఐటీ అని మాట్లాడతాం, కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ urban infrastructure. How we are doing with respect to roads or transportation and water and electricity. Electricity అయితే we have nailed it in the first 1 year only, I think. True. But this entire thing got to do with roads, SRDP program కింద, దాని తర్వాత ఈ వాటర్ ఈకో సిస్టమ్ దీని చుట్టూ,
సో అప్పుడు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని naturally it has really helped the state. And today Hyderabad is Asia's top 5 construction zones లో Hyderabad is one. Asia మొత్తంలో. Wow. Right? And Hyderabad, particularly West Hyderabad. And అంతేందుకు తెలంగాణ ఎకానమీ మీరు చూస్తే వీఆర్ ఇండియాస్ రిచెస్ట్ స్టేట్ పర్ క్యాపిటల్ వైస్. Correct. Right? When Rangareddy district is the richest district. richest district in the country, out of 813, Rangareddy is number 1. I know. Out of 29 states, we are number 1 state. Okay. So naturally, a lot of major policy leaders have also told that it's been a remarkable story, Ani, That's and really I happen to benefit because of the story. true. So as you rightly said, like you made a right move at the right time, and yes, there were confusions. Like the reason I'm bringing that confusions about, like because when it comes to a couple of industries, one is primarily real estate, and anything to do with the manufacturing and infrastructure space. It always depends on what's happening in the state versus It's linked to the country. politics. Politics, right? Infra Directly and real estate. directly linked to politics. And you entered into the market when there was a little bit of uncertainty. Yes. But yeah, closer to the uncertainty. The state was formed and all, but yeah, it worked out very well for you. The reason I'm bringing that question, Ajit, is when you look at the global situation right now, there's so much happening. Correct. Ukraine, Russia, Correct. and then It's kind of flux, right? everywhere, right? Too many things. Like India had some geopolitical situations, Tensions with the US. Correct. tensions with US, tariffs, tensions with the neighborhood, all that stuff. In the midst of all this stuff, the reason I'm talking about this is primarily my show caters to the lot of NRI audience. We don't sit in the country. I mean, like you are part of the Hyderabad, you know what's happening. Yeah, you're away But we from watch it home, from right? the window. Correct. From We the watch it like from the distance and see that, what's happening. Is this the right time? Why Hyderabad? Why not? Like, I'll tell you what happens, right? In a simple case, I'll tell you. If a person who's making 150,000 USD, like say, or GBP as an annual income, he would look for like 4 times, 5 times as a normal investment category, like 600, 700K. Absolutely. If I have 700K in UK, I can invest in 2 homes. I can buy 2 homes at 350,000, small scale homes, where I can get a 5,000 GBP as a return, Rental yield. rental yield. Correct. Why would somebody, like that's my podcast title as well, you would have noticed, guys. So why Hyderabad? I know you're promoting Hyderabad. I have seen you today. You came down to London, spoke to hundreds of audience today, and mentioned about why Hyderabad and all that stuff. But for my audience, if you can quickly, categorically tell me, like in 4 or 5 pointers, why Hyderabad? See, yes, definitely ఒకటైతే rental appreciation standpoint, the Europe does. And Europe and UK particularly have a different stats. Let's look at it from a property appreciation standpoint. Right? If you look at Gachibowli, probably 2015, so now it has seen like a 4-fold appreciation. Okay. Right? Or 3-fold appreciation. It was around like 4,000 odd now. It's close to 11,000 to 12,000 now. So property appreciation, India does much better. Okay. Right? Rental returns, yes, India doesn't do as good as Europe and UK. Because here, the general cultural norm is that you lease a house rather than buying a house. True. Whereas our cultural norm is we buy, buying a house is sort of seen as okay, settle in life la anedatu chustaru. And it's more of an emotion, right? It's more of an emotion and like it's a cultural norm. And not just in India. Actually, if you look at China and Japan also same. Correct. In fact, Most China South అయితే Asian, మీకు Asian, yeah. ఇల్లు కొనంది పెళ్లి సంబంధం కూడా సెటిల్ Oh, no. ఆన్లైన్లో కూడా చాలా కంటెంట్ ఉంది దీని మీద. Correct. It's a difference in cultural norm. Okay. But you're keeping that aside, from an appreciation standpoint, we are way ahead, right? Now, rental, naturally, Europe does better. UK does better. Yeah. So apart from that, like what else? So see, I'll tell you why. If I'm an investor, I look at few parameters. I'll tell you the parameters. One is, okay, I'm putting 500,000 of GBP into India. Will I be okay to get it back if I after 5 years, if I want to get it back? Am I safe? Number 1. Number 2 is rental rate, as you rightly mentioned. Number 3 is all this political situations and all that stuff, right? Number 3 that. Number 4, the kind of fluctuations in the economy itself. Pound was like when I was here like few years back, pound was like 90 rupees. And now it's 120. 120, which is crazy, right? I mean, if you look at the numbers, it's growing. So considering all that, do you think if somebody bringing money from UK to India still makes a lot of revenue? See, 2 things, Andy. Let's say now... I'm sorry if it is... No, absolutely. Getting into a difficult one. No. A lot of customers ask me this thing. What I tell is, see, if you're somebody who's decided that you're going to stay back here, got nothing to do with India, I also do not recommend moving your money to India. Okay. Why? Because not just the industry risk, you will be exposed to currency risk also. So too many times your money is crossing the borders, there will be some amount of appreciation, depreciation will coming in from the currency aspect. True. I wouldn't recommend that.
But frankly, you tell me how many, almost all the NRIs who are here will have some real estate back home. Always. So a lot of the strategies what I recommend is how to move around that money. So everybody, మీరు NRI ఎట్లాంటి వారని, unless you are here from 2-3 generations, all of them have some India kitty, what I call, some assets in India. Right. How to churn and make a return out of them. Right. That is very, very important. Right. So, and next, a lot of, if you look at a newer age group of people, right, the millennials who have come in, most of them are planning to come back to India in 5 to 10 year periods. Correct. Why? Now you know the geopolitical situation, right? Globally, there is a sort of a negative sentiment happening. So people are considering looking back at India. And most importantly, you look at the quality of jobs. మీరు 10 ఏళ్ల క్రితము 20 years back, if you see, the salaries for a typical, if you are from a reasonably city-based college, IT or CSE చదువుకుంటే మీ రిక్రూట్మెంట్ అప్పుడు 4 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చాడు, 4 lakh ప్యాకేజ్. నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ బేస్డ్ కాలేజ్, హైదరాబాద్లో టాప్ 10 కాలేజ్ నుంచి మీరు రిక్రూట్ అయితే యూఆర్ గెటింగ్ 15 lakhs ఆన్ రిక్రూట్మెంట్. రైట్. Now we have at least a very huge number of people working in IT field particularly who are 5 years experience and earning close to 40 to 50 lakh packages if you're in the top 20 percentile. So the sort of jobs which are coming up are very high skilled, high tech jobs. And if you look, recent statistics have also put that ఇప్పుడు AI and all of this, high skilled skills related to AI and all of these things, the 3 million shortage. So naturally the job opportunities, fundamental geopolitics, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం పక్కకు పెడదాం. Where will people migrate? Correct. People migrate to where there are better salaries, better opportunities. Correct. Right. In that space, if you see with the startup boom and all, you look at the number of jobs and not just the jobs, even the payoffs. Right. And you're seeing people becoming, by the time 35-40, they're getting ESOPs and becoming millionaires when these tech companies are being listed. So, and India is world's 3rd biggest tech ecosystem after US and China. So that, and India lo kuda, which are the 3 big ecosystems? Bangalore, Hyderabad, Gurgaon. ఈ మూడే టెక్ అంటే మీకు cutting edge part happens only in these 3 places. So we happen to come from one of that. So naturally there is going to be a big use. Very interesting dynamic you brought in actually, Ajitesh. I was not expecting this, but one is, you rightly brought this, right? Ecosystem building and real estate around it. That's pretty much interlinked. Because somebody asked me a question back in 2016, I think. When these discussions of T-Hub is happening and all that stuff, like, last Telangana have T-Hub. Correct. World's biggest incubator from the incubator public. from, correct, you're right. So when those things are happening, obviously there will be a lot of discussion in the NRI space as well. Like, will there be, billionaires coming out of Hyderabad? Is it practical? Like all that stuff. But now you look at the kind of systems that you see right now, like kind of entrepreneurship that you have seen from Hyderabad, unmatched. Correct. Bangalore, Chennai took a step back. And 2013-14, I think, the number of IT investments or exports, IT exports, or Hyderabad has done exceptionally well. Correct. So which was not in the radar like before, Yes, actually, yes. which is a surprising change. I don't know what made it happen, but it happened because of various things. See, 2-3 things too, if I may add to that. One, definitely the very encouraging stance of the state government. Okay. Both from the T-Hub phase 1, phase 2. See, when you create that sort of infrastructure, you're going to expose your startups to a far bigger marketplace, right? You'll have not just marketplace, even capital providers, a lot of VCs and all come and do that. But one of the key advantage which Telangana had stems back to 2006 అండి. అప్పుడున్న erstwhile government వైఎస్ఆర్ గారి టైంలో ఏమైందంటే దే లిబరలైజ్ ద పాలసీ అరౌండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. Okay. ఓపెన్ ఇట్ అప్. So left, right and center engineering colleges came. Of course 10-15% bad apples. Even the fees reimbursement and all that's policies. So ఆ fees reimbursement పెద్ద జరగలేదు. But చాలా entrepreneurs have set up colleges. And దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే we have a lot of good supply of STEM graduates. People with computer science, electronics engineering. There's a surplus and very good numbers of these graduates with high skilled and very affordable and competitive rates. Because of that, there's a lot of migration of global capability centers and all of that. And it's very easy to find, tech guys. అండ్ మీరు చూస్తే కూడా మనందరు తెలుగింటి కల్చర్ ఏమన్నా అమ్మాయి అయితే డాక్టర్, అబ్బాయి అయితే ఇంజనీర్. అంతే. అది సినిమాలలో కొన్నిసార్లు ఎగతాలు చేసేది కానీ బట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ వై వీఆర్ బికమింగ్ వెల్దీ టుడే. ఇట్ నీడ్స్ టు బి అప్లాడెడ్. వన్ థింగ్ చేంజ్ రేట్ యాజ్ లైక్ బేసికలీ నేను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక చిన్న చేంజ్ చూసిన నేను అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 1 decade లో. మన పేరెంట్స్ దగ్గర చూస్తే లైక్ ఒక 2 goals ఉంటుండే. బిడ్డ పెళ్లి చేయాలా, ఇల్లు కొనాలి. ఎస్బీఐలో ఎంప్లాయ్ అయినా టీచర్ అయినా ఎవరైనా ఒక 50 years ఏమో ఒక ఇల్లు కొంటారు, ఇల్లు కట్టడం కొనడం ఏదో, ఎస్పెషల్లీ పిల్లల పెళ్లిళ్ళ చుట్టూ ఆ టైప్లో ఉండేది. బట్ నౌ
if you look at the generation, it's amazing to see a 25-year-old, 24-year-old People buying are a able home. to buy a home. So my question is, how this particular change, impacted the real estate market? The demography has completely changed. Correct. So have you actually done any research around it? Like, what is the kind of demography at the moment in and around Hyderabad? Like, if you can give me little stacks, it will be very helpful for my audience as well. What is the right age to buy a property? And at what time should your investment be, like, how much folded? Like, if I'm 25-year-old, I've heard you speaking to Raj Shamani, and you said, like, if you're early 20s, if you're Gen Z, don't buy. Yeah. All that stuff, right? So if you can elaborate on that, like, because a lot of people, we work with India, though I sit here, but a lot of my teams sit in India and they work, right? So I see 24 years old, 25-year-olds buying a home and all that stuff. So how did that change? If you can explain me more on the demographics. So first and foremost, if you look at Pata, like I would say last 20 years or 15 years back, phenomenon was, ఇప్పటికి ఇంకా మార్కెటింగ్ narrative కంటిన్యూ, life is a one-time dream అని అన్నారు చూడండి. This is falling away. This, at least in tier 1 cities like Hyderabad. Of course, in smaller cities, that still holds good. In tier 1 cities, especially when you started, a lot of the participation of home buyers coming in from the tech sector started coming in. Home is no longer a lifetime affair. Home is more a decadal affair. So I'm seeing mostly first home people are buying around their first childbirth. So average చూస్తే ఈ మధ్యలో పెళ్ళిళ్ళు are happening around 28 to 30 if you're a Telugu person. Right, your first kid is somewhere around 33 to 34. Your first house is around 33 to 35. Then 45 టైంకి ఏమైపోతుందంటే మీ పిల్లలు మోస్ట్లీ ఆల్ హౌస్ హోల్డ్స్ 2 kids. వాళ్ళ టీనేజ్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోతుంది. అండ్ అదే టైంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఓల్డ్ అయిపోయి వీళ్ళతోనే ఉంటుంది. సో ఫ్యామిలీ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ 4 to 5 to 6. Right? So దానివల్ల ఏమవుతుంది, 45 to 50 క్లోజ్గా there is one upgrade which is happening. More to a larger format apartment. So ఇప్పుడు what we are seeing is a person in their work life is roughly buying a home 2 to 3 times. The third time is mainly got to do closer to their retirement or just post-retirement. After the kids have left to colleges, then people are moving into more sort of I would say larger house కంటే కూడా more విల్లా టైప్ కమ్యూనిటీ విత్ మోర్ లైక్ మైండెడ్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళడము అలా చేస్తుంది. బికాస్ యూ రిక్వైర్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ వన్స్ యూ రిటైర్, రైట్? సోషల్ గ్రూప్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ సీయింగ్. అదే పాతకాలంలో ఏమైపోయిందంటే 2 things have happened in this last 30 years in the housing sector. First, the financialization of real estate has happened much better. మీరు పాతకాలంలో చూస్తే a lot more of the loan you had to do down payment, and as a country also we were not as wealthy. Correct. Right? Because most of the jobs were in the government sector, not private sector. But now post 1991 liberalization, the private sector is a growth driver and there's huge sort of better earning capacity there. So that has occurred. So people's wealth has increased and even banks give significant home loans, right? Patakalamli idi lekunde. In fact, HDFC scaled up because they sort of brought in these tools like 25 years back. One interesting fact there as well. Again, I'm going deep because I'm also a finance guy, right? Absolutely. So what happens is, like, if I'm an NRI sitting in UK, buying a property here, like if you talk about 5 years back, 6 years back, the mortgage rates were 1.9, 2%. ఇక్కడ పెరిగిపోయినాయి ఇప్పుడు పెరిగి 4%లో ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇండియా మార్కెట్, 9%, 8%, SBI 7.25 ఇప్పుడు. బట్ yes తగ్గింది. బట్ లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మార్కెట్, యావరేజ్ 8 వేసుకోండి. సో ఈ చేంజ్ మీరు ఎట్లా చూస్తారు దీన్ని యాక్చువల్గా? డూ యూ థింక్ గవర్నమెంట్స్ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్, ఇంటూ మోర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ feasible for people to get into interest? Because if I'm buying a property with a 20-30 years loan, first 10 years I'm only paying interest, isn't it? Let me share some good statistics here. If you ask me as a builder, would I want it less? Naturally I would want it like very less, but let's look at it from a market force, right? Because see, India is a high cost of capital country. So if you look at our repo rates, like which RBI borrows from the banks and the banks borrow from RBI, all this ecosystem, that itself is at almost all 4.5-5% ఉంది. సో దాని మీద ప్లస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఉండాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మన కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ హై. సో దాట్ విల్ ఓన్లీ గెట్ రెడ్యూస్డ్ once you have a much more lot of capital coming in. Country needs to do better. Capital coming in, and some certain, we have a lot of restrictions around where to invest, what not to invest. Rightfully so, there will be some good meaning to it also, but once that gradually comes down, it will come down. Right? But government did encourage, central government, around if it's a house below 45 lakh or 50 lakh, they were giving certain interest rebates and all. But frankly, our segment lo, it's no longer profitable to build houses.
Hence, it's not being used much. Now there's a lot of feedback from the industry to increase that from 45 lakhs or 50 lakhs to somewhere like 80, 90 lakhs. Okay. Then the cost of interest comes down. PM Awas Yojana ankunta the program was. Right? So these sort of things will reduce the interest My rates. question there was, Ajitesh, like, does that actually impact the buyer mentality at all? Is the interest driving it a lot? Yes. And what are you And trying the to 30 do years different? and 20. Yeah. Correct. See, definitely higher cost of interest means it's going to pinch more on the consumer's wallet. And another thing what you have said is, let's say somebody is taking a 30-year loan. For the first 10 years, you only end up paying the interest. Correct. That's how people are taking, when they take the home loan, they're taking 20, 30 years. But if you look at the top, I would say majority of the premium segment buyers, right, which is where most of the Indian real estate is now operating on, the premium segment. Akkada, though people are taking 20 years home loan, the average age of that payback is 7.2 years. That's it. In 7.2 years, people are paying out their home loan and making the home equity free. So nobody is really keeping the home loans for 20 years, 30 years. Most of the times it's getting paid off in 7 to 8 years. This is what the statistics published by banks, home loan companies are saying. Which is a good way to look into, right? I mean, so you're building a portfolio as well. Yes. So as I was saying, right, I mean, European market, if you look at the Europe, especially UK, no home buyer, especially in the immigrant community, will stop with one home. Correct. So they always build the portfolio, like, they move on to second home, third home and all, and make sure that, first mortgage is covered off, and second, third, fourth mortgage will become an income, and it become a rental income, and rental income becomes as much as your salary. Income substitution, right? Absolutely. By the time you retire, by the time you're 45, 50, you don't even have to work because your rental income is covered enough. The reason I'm telling you all these examples is, when do you see Hyderabad becoming something like that? So, like if somebody like me, I'm 39 now. If I have to say, okay, I have 1 or 2 properties in Hyderabad, and I can actually stay back home, do freelancing, don't have to work, అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మీరు ఎలా చూస్తున్నారు మార్కెట్? మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నాడు. అది ఐ థింక్ నెక్స్ట్ 10 years పడుతుందండి. నాట్ జస్ట్ హైదరాబాద్, త్రూ అవుట్ ఇండియా. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఇస్ టుడే a lot of the rental market, right, is all distributed ownership. Unlike in the West, it's centralized ownership. అంటే మీకు ఏమైపోద్ది, మీరు ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని the way you're leasing it mostly happens to a property management company, right? So they control the rents. ఇండియాలో ఏమైపోద్ది, అప్పుడు ఏమైపోద్ది, like let's say 100 apartments, one company dealing with tenants. So they control the rental rate. ఇండియాలో 100 apartments ఉంటే 100 different owners, 100 different prices. Naturally, the lower price will get adi, so that will push the market down. So for India to become like the Europe, where you get higher rental yields than interest rates, interest rates naturally has to fall down, but more than that, the rental yield has to appreciate, for which property management ecosystem has to be built out. Today, we don't have a property management ecosystem. So if there are, like most gated communities are 500 odd apartments, there are, let's say 200 people who want to lease out, there are 200 different rental options. So that will only happen when you have one operator, not 200 different operators. Okay. So the business model itself has to change. Brilliant. Now let's move from globe to local, okay? A little more deeper into Hyderabad market. I'll tell you few problems. I'll tell you statements, then let's get into that. So whenever I speak to somebody, like a couple of my friends are realtors as well in Hyderabad, they call us and say, like, రిఫర్ చేయొచ్చు కదా ఎవరినన్నా, ఒకరిద్దరు కస్టమర్స్ వస్తారు అట్లా. మనం వెళ్ళి చెప్తాం కదా, గుడ్ బ్రదర్, ఇక్కడ మన వాళ్ళు అజితేష్ వెళ్ళి చేస్తారు, చూడండి ఒకసారి అంటే, అన్న అక్కడ పెడితే ఏమవుతుందో తెలియదు మనకి. హైడ్రా అంటారు. Hydra is one of the biggest discussion point. I don't know about how much in Hyderabad, but at least in UK. Hydra is been discussed in every platform. Is it? Okay. Yeah. Okay. Because a lot of UK people, as you rightly mentioned, NRIs who moved out of India in the last 20 years, or at least 15 to 10 years, they have their hearts in Hyderabad only still. Yeah, untadi kada, obviously. సో చిన్నదో పెద్దదో కొంపల్లి ఇల్లు కొనుక్కుందాం, లేకపోతే ఉప్పల్లో ఇల్లు కొనుక్కుందాం, లేకపోతే కూకట్పల్లి ఇల్లు కొనుక్కుందాం, లైక్ శంషాబాద్లో ఇట్లా డిఫరెంట్ పాకెట్స్లో కొనేసి ఒక 4 కోట్లు 5 కోట్లు పెడతారు. పాపం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నాకు కాల్ చేసి చెప్తుండే, అన్న నువ్వు చెప్పినా బాగానే ఉంది, కానీ ఇట్లా 4 కోట్లు పెట్టినా కూలగొడతారు అక్కడ, ఏం చేయమంటారు? సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? దీనికి అసలు ఎట్లా చూడాలి దీన్ని, ఈ సిచ్యువేషన్స్ని? ఇట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్, బట్ just to understand the consumer mindset, అసలు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు వీటిని? See, first and foremost ఏంటండి, ఏదైతే జరిగిందో అది అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. Now let's get into the technicality of it.
ఫస్ట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ హైడ్రా అదంతా ఇట్స్ వెరీ యాక్చువల్లీ మన ఎకానమీకి సొసైటీకి మంచిది ఇన్ ద సెన్స్ దట్ లేక్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ఎన్క్రోచ్ మీకు లేక్ ఎన్క్రోచ్ అయితే ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు కొంత వర్షం పడగానే రోడ్ సబ్మర్స్ కాగానే ట్విట్టర్ అంతా ఫ్లడ్ అవుతుందో సముద్రం అయిపోయింది దాని అంత ఎందుకు అవుతుంది లేక్ సబ్మర్స్ రోడ్ల కంటే ఎక్కువ ట్విట్టర్ ఫ్లడ్ అవుతుంది. ట్విట్టర్ ఫ్లడ్ అవుతుంది దేవునికి ఎరకదు కానీ ట్విట్టర్ ఫ్లడ్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ లేక్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే అవసరం అయితే ఉంది అండ్ డిపార్ట్మెంట్ is also continuing to do it. They're doing a good job actually. Recently court also has appreciated them. But what has happened is naturally any policy when it comes in the beginning there was certain teething issues because of which it was applied retrospectively. Any such policy should be applied prospectively because past లో అయిపోయిన దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. కరెక్ట్. సో ఆ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇన్ క్లారిటీ ఉండే బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కూడా ఇచ్చి ఉండాల్సింది. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఐ థింక్ సమ్వేర్ థింగ్స్ గాట్ క్యారీడ్ అవే. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఆల్మోస్ట్ హైడ్రా వచ్చిన 2 monthsకి ద కన్సర్న్డ్ కమిషనర్ గారు దే గేవ్ అ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ టెల్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ అప్లైస్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అని. సో అప్పటి నుంచి మీకు ఇప్పుడు హైడ్రాతో ఒక్క ఇష్యూ లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ వాట్ ఎవర్ దే హావ్ డన్ దే యాక్చువల్లీ రీక్లెయిమ్ పబ్లిక్ ల్యాండ్. బట్ ఆ ఫస్ట్ 2 months ఏదైతే టీదింగ్ ఇష్యూ ఉండేనో అది కొద్దిగా అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ అయ్యేది లేకుండే. బట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ హానెస్ట్, మీరు చెప్తున్నారు లేదని, లేకపోయి ఉండొచ్చు బహుశా, బట్ ఎమోషన్ మాత్రం అట్లే ఉంది. ఇంకా అంటే ఐ అగ్రీ. ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇందాక మీ ఫ్రెండ్ ఒకరు కొన్నారని, ఒకరు ఇల్లు ఇరగొడితే న్యాచురల్లీ అది ఒక 20 years పెయిన్ ఉంటుంది. అది నాట్ లైక్ ఏదో 2 నెలలు అయ్యో సారీ అన్నట్టు ఉండదు కదా. సో ఆ నొప్పి వాళ్ళు 10 మందికి చెప్తారు. సో అట్లా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్. బట్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టాటిస్టికల్ స్టాండ్ పాయింట్, ప్యూర్లీ డేటా యాంగిల్ చూస్తే ఇదంతా యూట్యూబ్లో ఉన్న కాంటెంట్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ. కమిషనర్ గారు ఏ రోజు అయితే సెట్ దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ విల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ఆల్రెడీ హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఇచ్చిన దాన్ని ముట్టుకోము, ఆర్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది ముట్టుకోము ఫ్యూచర్, అప్పటి నుంచి ఏ పంచాయతీ కాలేదు. అప్పటి వరకు అయింది. ఎస్ అన్ఫార్చునేట్, బట్ యా ఏం చేయలేమంటారు. ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇంకోటి జనరల్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది కూడా. Tell me unbiased answer, okay? Absolutely fine. I'm not going political as well. But a lot of people are saying in the last 2 years, Hyderabad market has come down and they're not able to sell the properties even if they want to. అమ్ముదామని అయితలేదన్నా అని ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు, నిజమేనా? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది తగ్గిపోయింది అని అన్నారు చూడండి, అందులో పూర్తి నిజం లేదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 days బ్యాక్ ఆర్ 3 days బ్యాక్ చూస్తే గవర్నమెంట్ has held land auctions, రైట్? రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 177 crore per acre సేల్ అయింది. అదేదో ఎకరం 2 ఎకరాలు కాదు, 7-8 ఒక బిట్ 7.5 acres, ఇంకొకటి 141 crores, సమ్ 11 acres. జస్ట్ 18 acres లో గవర్నమెంట్ గాట్ సమ్ 3,000 crore ఆఫ్ రెవెన్యూ. సో అది పూర్తి నిజం కాదు. అందులోనూ నిజం ఏంటి కూడా లెట్ మీ టెల్ యూ. సి మీరు చూస్తే హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ ప్రైసెస్ గ్రోత్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 2017. సో మీరు రియల్ ఎస్టేట్ సైకిల్ అక్రాస్ ఎనీ ఇండియన్ సిటీ ఆర్ గ్లోబల్ సిటీ చూసినా 10 yearsలో 2 to 3 years ఇట్ అప్రిషియేట్స్ వెరీ ఫాస్ట్. 2-3 years ఇట్ విల్ బీ స్లో, 4-5 years ఇట్ విల్ బీ స్టాగ్నెంట్గా స్టేబుల్ ఐ వుడ్ సే సంథింగ్ లైక్ 7-7.5% growth rate. By slow I would say something like 5-6% growth rate. By running fast I would say 10-12% growth rate. So Hyderabad 2017 to 2020 naturally government also has done a lot of right work. It started running. One reason also is because of the good effort of the government. Another thing, because from 2009 to 2012, because of the agitations and all, the market didn't grow at all. Okay. So that latency is what it was catching up. Okay. Then next is what's the story from 2020 to 2023? 6 consecutive years of hyper growth. It is very rare. Right? In this 3 years ఏమైపోయిందంటే మీకు పాండమిక్ వచ్చినందుకు వరల్డ్ ఓవర్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ బికేమ్ వెరీ లెస్. క్రెడిట్ బికేమ్ చీప్, రైట్? సో నాట్ జస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్, ఎన్ఎఫ్టీస్, క్రిప్టోస్ అన్నీ డ్రంక్ అండ్ మంకీ అని ఉంటుండే ఎన్ఎఫ్టీ, అది ఎట్లా క్రేజెస్ $1 million వెళ్ళిపోయింది. ఇట్ సేమ్ వే రియల్ ఎస్టేట్ ఆల్సో ran, and not just in Hyderabad, in all other cities across the world, including in London and all. So that is how you got the extra 3 years. And again, the government has also done exceptional thing combined with this global forces. One, 2017 to 2020 is because of the latency from 2009 to 2012, and from 2020 to 2023 because of the global pandemic, cheap credit was available. Now naturally whenever anything runs for 10 to 12% growth, what happens? It becomes unaffordable. Now it's catching up. So every market is like a sine curve. Yeah, I understand. Currently but it's becoming more affordable. I think there is an element, you're rightly regarding the supply, let me answer that also. So naturally when people jumped in, right, expecting a 12, like somebody buying in at 2020 అనుకోండి, they are staring at a 12% growth rate. అంటే రఫ్లీ మీరు లెవరేజ్ చేసి కొంటారు కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ డబ్లింగ్ at every 2 years లెవరేజ్ చేసి కొంటారు కాబట్టి. సో somebody who jumped in with that,
right? Naturally, when he's seeing that, "Arey, my property is not doubling in 2 years, but rather 4 years," what would you see? You will think that it's slowdown. But if you look at the data from a 10 years perspective, it is not a slowdown. Okay. సో అదేనా ఇప్పుడు 60 km/h ఒకరు పరిగెత్తుంది అనుకోండి, అతను ఫాస్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు? పక్కనోడు 30 పరిగెత్తే. స్లో అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు? పక్కోడు 100 పరిగెత్తే. సో మీరు when you are investing in such high appreciation periods, naturally when it's becoming more affordable, it will look like it slowed down. And yes, lot of the times, yes, there are parts of the market where the supply went high and people also jumped in without really looking at the fundamentals. That will always see the stress, right? Yeah. I think you... And in fact, to add one more point. Yeah, please do. Yeah. Recently, we launched one project, ASBL Broadway, and we in Financial District, 1,000 crores we sold on the launch weekend. Really? That is 50%. Our best performance from 2017 when we were established. So it all depends upon right product, right location, and understanding the broader economy. I think you brought the right point there, because if you look at ASBLs, or I mean, I'll not take the other names, but there are Ganesh, like, you know, if you count them on the fingers, there are 5 or 6 Correct. builders who can blindly trust and go for it. So I can, like you talked about RERA, and you know, talked about Hydra compliant, you talked about other stuff, like, you know, compliance, fundamental compliance. Yes, right? yes, absolutely. But if you look at Hyderabad market, and you know it for sure, that ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ కంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు తగ్గుతుంది, అది చాలా తగ్గుతుంది. 3 floors ఇల్లులు, 4 floors ఇల్లులు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు వనస్థలిపురం వెళ్ళి, లేకపోతే మీకు మొత్తం 30 feet రోడ్లు ఉంటాయి, లేఅవుట్ రోడ్లు ఉంటాయి, మొత్తం G+2 3 వేసేసి పోర్షన్ కట్టేస్తుంటారు కదా. అవన్నీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ అండి. ఎప్పటికైనా హిట్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు అవి హిట్ అయినాయి గట్టిగా. అబ్సల్యూట్లీ. కానీ ఆ హిట్ అయిన మార్కెట్ ఎలాబరేట్ అయినప్పుడు చూస్తే మీరు చాలా పెద్ద మార్కెట్. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దట్ మార్కెట్ విల్ కమ్ అండ్ హిట్ యువర్, లైక్ ఐ నో ఇట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వనస్థలిపురం టు గచ్చిబౌలి, సిమిలర్లీ దట్ విల్ కమ్ అండ్ హిట్ యూ ఇన్ సర్టన్ వే. ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్. That is very visible. So how are you handling it is my biggest question here. Like, you know, one is, are the questions changing? Is it like, because there are two things, right? One is from 2014 to 2024. One, the governance and all you mentioned, you're right. But there's also changing dynamics of the demography. IT exports were increasing. Countries were looking at it. GCCs, like, you know, global capabilities was growing extensively. Quite obviously, there is the population of 24-25 years old started making money of 40 lakhs packages, 50 lakhs packages. And the immediate expense, like what is the biggest expense for anybody in India? Real estate. Yes. Obviously real estate. Costliest purchase of consumer's wallet. Real estate is the most costliest. Then the car, right? And people started, like, if you go and look at the sales of, I was looking at one of the statistics, the second range cars, right? The Kias and all. The reason Kia was selected in the south and all that, because people were okay to buy 15 lakhs, 16 lakhs 15 lakh cars has become the new market. Very simple, right? Otherwise, you used to look at Wagonars and all that stuff in Hyderabad. It's gone. 10 years back, it's gone now. Yes. There's no, it's more of Kias, there is more of Celios and all that stuff kind of. 10 to 15 lakh market. 10 to 15 lakhs market, right? Is it because of the demographic change, or is it more driven by the geopolitics? That's one question. If you don't want to answer, you can. That's fine. But second question is now that, you know, that geography also, that even that demographic stop selling. Stop buying. Okay. You go back and look at 2024-25, 25-26, current year. I'm sure you will have the stats. If you can give me those stats, it will be helpful. Below 30 years, ఎంతమంది కొంటున్నారు? See, first and foremost ఏంటంటే, right, most of the people end up buying at 30 to 35. Okay. బిలో 30 year కొనడం అనేది ఈజ్ మోర్ లింక్ టు మీకు ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏమైపోయిందంటే, బికాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్లీ ద హైయర్ వాట్ యూ సే ద క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ వాస్ హై అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ రీఆర్గనైజేషన్ అయింది మన దగ్గర. వాట్ దట్ హస్ డన్ ఇస్ దట్ హస్ యూజ్లీ ఇంక్రీజ్ ద ల్యాండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అవును, రైట్. ఎందుకు ఇప్పుడు లెట్సే మా ఊరు ఉందనుకోండి, ఇది వరకు డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి 30 kilometers ఉంది. ఒక 100 రూపాయలు రేట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కొత్తగా అయితే డబుల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అయినప్పుడు ఏంటి, న్యాచురల్లీ బై హాఫ్ అవుతుంది. సో నా 100 రూపాయల ల్యాండ్ 200 అయితే అవుతుంది. సో ఐఎమ్ విత్ దట్ ల్యాండ్ ఫర్ లాస్ట్ 30 years. సైకాలజీ ఆలోచించండి. ఆ ల్యాండ్ మా తాతల గారి నుంచి నేను 50 years నుంచి నా దగ్గర ఉంది. నేను దాని వాల్యూ 100 అనుకుని ఈరోజు 200 అయింది. నేను ఏం చేసిన, 25% అమ్మిన. అమ్మి ఆ మనీ సర్క్యులేషన్లో తీసుకొచ్చిన. సో దాట్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ వాట్ హస్ అకర్డ్ ఫ్రమ్ 2018 టు ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ గవర్నెన్స్కి వచ్చిన మాట ఏంటంటే, ఎనీ గవర్నమెంట్ విచ్ ఇస్ న్యూ విల్ టేక్ 6 months teething time. ఎందుకు ఇప్పుడు మనకి 2014 when the new government came, they took a 6-month teething time, right, to understand and everything. So same way it has happened, and now again things are setting in order and moving. Yes, now sentiment anedi, it's more linked to various other factors.
And I would say Hyderabad should not be unjustly called out. Look at the statistics of all the other cities in the country and pan-India launches and absorption, everything is slowing down. Because అదేనండి, see, pandemic తర్వాత ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ వల్ల ఒక 3-4 years ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చిందో, ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాచ్ బ్రెత్. సింపుల్, మార్కెట్ అంటే ఏంటిది? కలెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. When you run for 10 kilometers, you'll catch a breath for 1 kilometer, right? So, but yes, definitely there are certain fundamentals which are very strong for Hyderabad, right? And it will continue to grow. If you look at I'll flip the story and tell the other way, right? You look at 22, 23, 24, what was a commercial sector? It was down to the dogs. Nothing. I mean, commercial sector ఎగిరిపోయింది. అందరూ ఇంకా టోటల్ వర్క్ ఫ్రమ్ అవుతుంది, ఆఫీసులు మొత్తం బంద్ చేసి వాళ్ళు ఇల్లు చేద్దామనే ఐడియాలో కూడా ఉండే. Now, if you look, last year was record leasing, 12.5 million square feet. This year, 14 million. In fact, of 177 crore per acre ఎందుకు పోయింది? ఆ ఏరియాల రెంట్ 130 రూపాయలు అయింది. 130 rupees per SFT rent. So, markets are cyclical. So, yes, politics has implication to real estate. I'm not saying no. But జనాలు అనుకున్నంత కాదు. బట్ జనాలు ఏంది అంత పాలిటిక్స్ మీద అంటే, for people to think everything is politics is also wrong. Correct. Right? 20% maybe, 80% there are various other factors. True. And any market which runs for 5-6 years will catch a breath for 2 years. Again, it will perform. It's amazing. So now let's look at from the largest perspective, right? Like, ASBL is a company which you may want to grow right? Beyond Hyderabad. Absolutely. All that stuff, right? How do you think Indian market is doing at the moment in general? From like, real estate standpoint. Real estate point of like Amaravati. Let's talk about Amaravati for that matter. Like, Lokesh Garu was here 3 weeks. Devansh kedo Guinness record ado vachindani vacharu. Oh, nice. World Book. And then he had a small investment invested like, and we were there. So his conversation was more from the point of like next 20 years and all that stuff. So what is your view of that kind of things? Where should I invest? If I'm an investor coming from outside, should I go to a market where, again, I'm going back to my title podcast discussion. Why Hyderabad? Why not Amaravati? Why Hyderabad? Why not Bangalore? Why Hyderabad? Why not Chennai? Okay. So is there a solid response to that? Yeah, absolutely. See, you look at Hyderabad, right? First of all, our population is 11 million. Right? 1,10,00,000 మంది నుంచి 1,20,00,000 మంది సిటీలో ఉంటున్నారు. Okay. And the city is already generating 1.5 lakh IT jobs per year. Okay. Right? And the IT ecosystem is already built అండి. There are real estate లో ఏంటంటే there is agglomeration principles అంటాం. Let's say ఒక 10 IT ఆఫీస్లు వెళ్ళి ఒక దగ్గర ఫెసిలిటీ పెడితే, for the 11th company to come and put there, it becomes easier. Right? And అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా to shift, to change companies, the ecosystem setup అయి ఉంటుంది. So to go and develop again a greenfield IT space is very, very difficult. Of course, kudos to their Lokesh Garu effort and CBN Garu effort. They have been, in fact, CBN Garu has been the visionary, original brainchild of all of this. Correct. Nothing to take away from it. Correct. But to for it to compete with Hyderabad from a IT knowledge sector standpoint is not going to happen that easily. Rather, AP will move more in the direction of export-oriented manufacturing. Okay. Where it will be competing more around with Chennai and all around high-tech manufacturing, because they've got a large coastline. Okay. So all of that. And next, see, మీరు చాలా మంది ఐటీ అనుకుంటాం కదండి. ఐటీ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. చాలాసార్లు గవర్నమెంట్ has allotted land to ఐటీ కంపెనీ. వాళ్ళు వెళ్ళి ఆడ ఐటీ కంపెనీ కట్టారు. లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆదిబట్లలో గవర్నమెంట్ has given TCSకి పెద్ద ల్యాండ్ ఇచ్చారు. 1,00,000 సీటింగ్ అన్నారు. TCS అప్పుడు 1,00,000 సీటింగ్ మేము హైదరాబాద్లో అంత కాస్త తెచ్చి ఇక్కడ సెంట్రలైజ్ చేస్తా అన్నారు. ఫెసిలిటీ కూడా కట్టిండు. మళ్ళీ ఏమైంది ఆ ప్రోగ్రామ్? ఎందుకు కాలేదు? బికాస్ ఆఫీస్ గోస్, ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఐటీ వర్క్స్ ద అదర్ వే అరౌండ్. IT companies are always IT companies are dealing with dearth of employment. High skilled employees చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. IT companies have to chase these high skilled people. సో వాళ్ళు వెళ్ళి ఫెసిలిటీ, అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకోండి, మీరు వెళ్ళి మనందరికీ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది. మనం వెళ్ళో ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం అనుకోండి, లేబర్ అంతా అక్కడికి వెళ్తారు కదా, వర్కర్స్ అందరూ ఆ ఏరియాకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. IT works the other way around. Okay. People don't chase companies chase people. So that was the TCS Adibhatla story. వాళ్ళు వెళ్ళి ఆదిబట్ల TCS కట్టిన తర్వాత 40,000 మంది మూవ్ కూడా చేసిండు. తర్వాత people started resigning to that job. You are so true on that, because HSBC in Vizag, same story. Yeah. And they thought Vizag will become, even this 3 capital story, I don't want to get into controversies, but even 3 capital story Jagan garu cheppinappudu kuda, that's one of the floors. Let's bring IT to Vizag. Real estate works on agglomeration. ఎక్కువ సర్వీసెస్ ఒకటే దగ్గర తెస్తే it will work better, because costs fall down. The minute you're distributed, costs go up. I understand. That makes a lot of sense. So అందుకు replicating the Hyderabad story is fairly impossible.
fair to impossible. I'm not saying totally completely impossible. bought in. I'm a Hyderabadi. I would say, like, just because Hyderabad is such a beautiful city, you have to invest. And Is what I would say. also- And generally. also AP strengths are other thing. Correct. So it should not be మన strength మనం ఆడాలి. The strengths are more, I would say, manufacture export oriented, because they've got a vast coastline and enormous port infrastructure already ఉంది. Correct. So if you don't do that, that will honestly become a burden. So my point is, like, again, I told some of my friends here that I'm speaking to you today. They did ask me that, okay, we are NRIs sitting here. Let's ask this question, that what Ajit would do for us, which no one else do. Like, let's talk about the ASBL story right now, right? I mean, how are you different in terms of customer service, or in terms of, like, making sure your transparency hits the right nail always? And talking about, like, what I loved about one of this project you mentioned about today also, I heard about Loft. Because people, especially NRIs, wouldn't mind to bring 1.5 crore, 2 crores is like a decent investment. I mean, they don't Reasonable even, amount for them. Yeah, it's very not reasonable much amount. of a pain. But if it is giving me 85,000 rental yield, and with a no issues of security concerns, right? All this, whatever, like we spoke about. Hydra approvals, ఇవన్నీ. Hydra approvals, RERA, and all that stuff, right? I mean, how do you give that guarantee to them? Like, how do you want to say that? First and foremost ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్కి ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ లైక్ డైరెక్ట్లీ ఇస్ చాలాసార్లు ఏమైపోద్ది అంటే పీపుల్ ఫాల్ ఫ్లాట్ ఫార్ సార్ట్ ఆఫ్ వెరీ క్రేజీ స్కీమ్స్. If anything you're getting too less than the market price, it's too good. Anything which is too good to be true, one needs to really think about. So what this translates is, do not invest in properties which do not have RERA number. చాలాసార్లు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే పాపం చాలా మంది ఇరుక్కున్న వాళ్ళు RERA నెంబర్ లేని ప్రాజెక్ట్లా. I think we have to say this very loudly and clearly to them. See, RERA నెంబర్ లేని ప్రాపర్టీలో డబ్బు పెట్టకండి. Yeah. I think it's a very clear, because I also didn't have enough knowledge after looking at, నేను రీసెర్చ్ చేస్తుంటే ఫైండ్ అవుట్, లైక్ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారా RERA గురించి? బేసిక్లీ RERA అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ అండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది యాక్ట్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఆల్ ద బయర్స్. బికాస్ ఇంతకన్నా ముందు బయర్స్ చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్లో డబ్బులు పెట్టి లాస్ అవుతుంది. పర్టికులర్లీ నార్త్ ఇండియాలో ఇది చాలా ఎక్కువ అయింది, ఆ ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ రీజన్లో. సో దే బాట్ దిస్ లా టు ప్రొటెక్ట్ ద బయర్స్. కొన్ని ఫండమెంటల్ థింగ్స్ ఏంటంటే, RERA నెంబర్ ఉంది ఒక ప్రాజెక్ట్కి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది, ఆల్ అదర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ నుంచి ఈ బిల్డింగ్ కట్టే అప్రూవల్ ఉంది అని అర్థం. లైక్ ఒక ఏజెన్సీ ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్, ఫ్రమ్ ఫైర్, ఫ్రమ్ లోకల్ మున్సిపాలిటీ, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ, ఇరిగేషన్ అథారిటీ అని ఒక 4 to 8 డివిజన్స్ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఏరియా, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. వీళ్ళందరి దగ్గర అప్రూవల్ ఉంటే నాకు RERA అప్రూవల్ వస్తుంది. సో నాకు RERA అప్రూవల్ ఉంది అంటే నేను కట్టగలుగుతా. ఫస్ట్ చాలామంది ఎక్కడ డబ్బులు పెట్టి ఇరికారంటే, మీరు RERA నెంబర్ లేదు, మీరు డబ్బులు పెట్టేశారు, అప్పుడు అప్రూవల్ రాంది ఎవరైనా కట్టగలుగుతారా? కడితే వచ్చి కూల్ చేస్తారు. సో అప్రూవల్ ఎప్పుడు అంటే రేపు ఎల్లుండి అట్లా 2-3 ఏళ్ళు అయిపోయి డబ్బులు ఇరుక్కుపోయినాయి. సో ఆల్ ASBL ప్రాపర్టీస్ ఆర్ RERA approved? Absolutely. Not only ours, a good number of our competitors are also RERA. Correct. If you're looking at top 10 developers, most of them are. And what else is the differentiator of ASBL, if I have to say, like from the customer service point of view? Because you get my point, right? Absolutely. I mean, I'll invest 200K, which is okay for me, but I don't want to think about it. Correct. The next is what we have digressed is there are 2 types of conveniences which people need. Particularly to NRIs అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ అంటున్నాం దాన్ని. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? నౌ యూ బాట్ అ ప్రాపర్టీ, ఇట్ రీచ్ అ మెచ్యూరిటీ, యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్. How are we catering the reselling service? Next is you bought a property, you want to put it out on lease, or what we call property management. సో ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ కంటే ముందు ఒకటి ఏం చేయాలంటే ఫిట్ అవుట్ సర్వీస్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్స్ చేయాలి, ఇంటీరియర్ ఎవరు, డిజైన్ ఏంటిది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటిది, ఈ 3 things: ఫిట్ అవుట్ సర్వీసెస్, లీజింగ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, and then reselling services. These 3 are the most critical thing for any NRI, right? So deen chuttu we are developing our sort of offerings. So in fact, for 2 of our projects which have reached the mature stage, we did on a pilot basis, we ran a program where we asked customers to list their properties with us, and we sold it at the same price at which we were selling our inventory. Right? Sometimes it clashes with our inventory, but roughly in a span of 4 to 6 months we could give exit to most people. But now we are setting up dedicated desks with senior team on that you only sell this, not our mainstream product. So you have one-to-one relationship management as well. So a lot of this is again tech based. You don't have to call and tell somebody. Okay. My app lo meer elli me ticket raise chesthe it will be resolved. Very nice. And second thing, we were the first builder from Hyderabad who on monthly basis every project the construction video తీసి YouTube లో అప్లోడ్ చేసినాం. Nice. Because naturally I studied in the US, నాకు తెలుసు అక్కడ నుంచి కొన్నప్పుడు హోమ్ బయర్ యాంగ్జైటీ ఏందని. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ డబ్బులు ఇచ్చినా అక్కడ కడుతుందా లేదా, కట్టకుండా కొన్నిసార్లు ఇన్వాయిసెస్ కూడా వస్తే పంచాయతీ అవుతుంది. అవునవును.
and people had that anxiety. So అందుకు when I went back, the first practice, every month drone video తీయాలి, ఆన్లైన్ పెట్టాలి. If you go to our YouTube channel ASBL India, all our projects last 30-40 months నుంచి every month construction video ఉంటుంది. Good plug-in actually, very good plug-in. He plugged in ASBL India YouTube channel also. You're a smart businessman. And one more thing I wanted to ask you, Ajit, it's my personal question actually. Because most of my questions were like come from the audience or friends and all that stuff. But this is my question very particularly. What is a right size apartment in Hyderabad? Because a lot of times I get confused with this. We went and we saw something in, and I'll not take names, but one of probably Lodhas or something. It's a huge apartment, like 4,500, Okay. 5,000 square feet. Yes, I will buy it, but how am I using the space? How do you consume it? And if it is an individual house, I can understand. I have a garden space, and but when it comes to apartments, what is your view on this? Like, is it like 1,700 is a good size, or like, especially for the investors, Okay, got first it. time buyers? Let's go with that. First time buyer, what should be the right size and fit? Like, if we can talk about it. See, basically ఏంటంటే అండి, for a first time buyer, if you are an investor అనుకోండి, then I would say anywhere around, and I'm talking mainly around west to central Hyderabad, different areas వెళ్ళేటప్పటికి ఇన్వెంటరీ సైజ్ మారుతుంటుంది. It can't be a one size fits all rule. So broadly speaking, West Hyderabad, which is a real estate epicenter of Hyderabad, I would say any size around 2,000 square feet is a good size. Good size. Okay. Right? If you are looking purely from an rental investment standpoint, అనుకోండి, anything in and around that 1,700 square feet is a good size. Okay. So if you're in the 45s అనుకోండి, then I would say around 2,800 square feet is a good size, more sort of a 4 BHK model. So the size depends on your age and the side of the city where you are in. So roughly financial district అయితే 2,000 square feet is good if you're an end user or a flipper. అంటే కొనుక్కొని 4 ఏళ్ళతో 5 ఏళ్ళతో అమ్ముదాం అనుకుంటే, రెంటల్కి ఇద్దాం అనుకుంటే అరౌండ్ 1,600-1,700 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇస్ ద బెస్ట్, బికాస్ ద రెంటల్ yield peaks in that much more than this. Okay, that's a very good answer actually. It makes a lot of sense. And I have one more question actually. So 20. నెక్స్ట్ జస్ట్ Sure. ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసి లార్జ్ అపార్ట్మెంట్ 4,500 అంటే మీకు ఏమైపోతుందంటే, ఒక ఫెనామినన్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ సీయింగ్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 4-5 years is that a lot of younger second generation businessmen ఉంటారు చూడండి, they are not preferring staying in villas or houses because they're a little more far away. They want to stay closer to the city centers. That is where the demand for larger category apartments is coming in. No. Second Even generation say there are a couple of directors from Deloitte I know who are my friends. Like I used to work with Deloitte before, and they bought this like 4,500, 5,000 square feet house, and after 3 to 4 months of time, then they started hating the home. అవునా, బోర్ కొట్టేస్తుంది అది. ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. మీకు అర్థమవుతుందా? There's a huge space somewhere sitting, and you pay that maid so much just to clean the space. They see when you're buying There's a bar space, for example. Sitting in UK, it's a different story, right? You'll have a lounge, and that's a different story. You'll use it regularly. But in a working world, మన దగ్గర పోతే అంత టైం ఏడు ఉంటుంది అంత మీకు. టైం ఎక్కడ ఉంది మీకు? కరెక్ట్, మీకు ఉంది పెద్ద బార్ స్పేస్. అదే ఏంది, ఒక 1,500 స్క్వేర్ ఫీట్ బార్ స్పేస్ ఉంది మా ఫ్రెండ్ ఒకరికి. నేను నా ఓన్ పర్సనల్ స్టోరీ కూడా చెప్తాను. నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే, మీరు తెలుసు కదా ఎలా మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఏం చేద్దాం అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఇప్పుడు నాకు ఉంది 5,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇల్లు. దాంట్లో మేము ఒక మంచి షాయరీ గుర్తొచ్చింది నాకు. ఘర్ కిత్నా భీ బడా హో సోనా తో ఏకీ కమరే మే. రైట్, ఎంత పెద్దగా ఉండేది, పడుకునేది ఒక రూమ్ 6x6 బెడ్ అంతే కదా. సో అట్లా అది అందుకే అడుగుతున్నా. రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో చేసేటప్పుడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ పోర్ట్ఫోలియో, రైట్? యూ డైవర్స్ యువర్ ఇన్కమ్, లైక్ put into probably another investment, or put something in the equity or something in the markets or whatever. Like, what do you think? Because you're a finance guy, I'm asking this question. See, in my opinion, I'll tell you my own story, right? Growing up, our house was like 6,000 or 7,000 square feet house, bungalow unde mem individual house lo unde. There were certain sections of the house which we didn't even go in 2 years. 2 years Chandramukhi room, సినిమాలో చంద్రమూర్తి అదేమంటారు, it was exactly like that. We never went to that room. ఆ తర్వాత అందులోకి పాము దొరికింది. అంటే it became, so yes, there will be, see, anything beyond what we can consume is going to stay idle. That I totally agree with. So after that we sort of scaled down to an apartment because we felt that was what is more practical. Correct. Right? So yeah, it's important to be practical. But కొన్నిసార్లు ఏంటంటే, see, house ని ఎట్లయితే I understand luxury space. This There question is is more on the
investment space only. My question is because- purely from the investment point of view. If you're an NRI, you're not living in India anyway. For NRI, it wouldn't make sense. It doesn't make any sense to buy a 4,000 home, right? That's what I'm asking. And one last question, okay? Before, I know you have one other meeting and we have to rush. One thing I noticed is like, this, okay, and I want very honest answer to this. This is Candid Conversation with Ganesh Kuppala. Yeah. So when it go to real estate market, right? Back in 2007, you'll probably know Suchir India and all that stuff, right? Vintage Valley, ఒకటి ఉండే NH9 లో. Particularly product idea లేదు కానీ NH9 అంటే హైదరాబాద్ విజయవాడ రోడ్ లో లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అప్పుడు. ఎస్పెషల్లీ అరౌండ్ లేఅవుట్స్ చాలా ఉన్నాయి అప్పుడు. సో ఎట్లా ఉండే అంటే మార్కెట్ లైక్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ లైక్ షార్ట్ టైమ్ లో. సో యూ సెల్ దిస్ ప్రాపర్టీ, యూ గెట్ like 50,000 commission, 60,000 commission. Commission driven, correct. Commission driven things. My question always been is like, in the real estate sector, what happens is you have a end product, like you're the product owner. I'm the consumer. There's a lot of layers in between in the real estate space. I don't know about ASBL, but generally speaking, there is an agent, there is a marketing company, there's a channel partner. So how much of my money is actually real worth? And how should I buy this? Should I actually always avoid all this and hit the right thing? Or like, is there a way to cut short this? See, first and foremost, I think for any organized player ankonde, this intermediaries cost is not more than 2.5%. No, but still big, no? But even if like if I'm buying a 2 crore property, 2.5 is like 5 lakhs. 5 lakhs. But what happens is you don't end up paying it, builder pays for it. Okay. It's automatically laid on. Of course, then people might say, but you're not charging me, right? We're not charging the customer. Ultimately, it will be charged on the customer, and it's part of the cost package. So it integrates into all of that. So for most of the organized people, it's around 2.5 things. See, the problem with that is not the cost, Andy, because the cost is always borne not by the buyer. The seller will bear the cost, right? The problem with that is, now, of course, it has improved, but still the issue is there is the lack of transparency. And actually, if it's my product and you're the customer, make doubt unte, I'll be able to explain you much better. In the case of having intermediary agencies, now again, not this rule doesn't apply blanket for everybody. There are certain intermediary agencies which are actually very good, who understand the product, who can understand the buyer and explain this thing. But again, there are good amount of elements in that which is not very organized. And it will just become like a pump and dump scheme. So as an intermediary, my sort of, return will be in just like selling off the inventory. Only then I make my commission. So that happens. Again, I'm not telling it as a blanket. But do you have this kind of marketing thing as well? Do you have intermediary agencies? We do have intermediaries. We do have direct. And can customers be rest assured that they are not? See, whenever you deal with us through the website and all, you deal directly with us. And in fact, our partners, our intermediary agencies, they are well acquainted. They're well versed with our policies and all. So, మీరు వాళ్ళతో డీల్ చేసినా మీకేం ఇంపాక్ట్ ఉండదు. Okay. బట్ అదే ఇది ప్లాటింగ్లో ఉన్నంత బ్యాడ్ హౌసింగ్లో ఉండదండి. హౌసింగ్లో ఇట్స్ వే మోర్ మెచ్యూర్. So people can be, reasonably comfortable there. People talk about real estate scams a lot, especially in Hyderabad. So what's your view of it? So there's so much happens, right? I mean, there is, like, let's talk about one area. Like, for example, Manikonda. Okay. It's a little old story, Manikonda, but yeah, cheppandi. Okay, you know what I'm talking about. So what's your reflections on things like that? See, first time... Rajaguda, Manikonda, you know the stories I'm talking about. Yeah. See, basically, ఈ స్కామ్స్ అయినందుకే రెరా వచ్చిందండి. అసలు మీకు రియల్ ఎస్టేట్లో స్కామ్ ఎప్పుడు అవుద్ది, రైట్? మీకు వర్క్ స్టార్ట్ అయిన సైట్లో మీరు కొన్నారనుకోండి, 80% స్కామ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉండదు. బికాజ్ మీరు వర్క్ స్టార్ట్ అయింది, కడుతున్నారు, డబ్బులు తీసుకున్నారు, దాంతో కడుతున్నారు, ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని కట్టుకుని వెళ్తారు. స్కామ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది ఆలోచిద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఇచ్చిందను అది స్కామ్ అవుద్ది. స్కామ్ కంటే ఎక్కువ ఆ ప్రాజెక్ట్ టైంకి కాకపోయే ఛాన్సెస్ పెరుగుద్ది. ఎందుకు? ఇప్పుడు మీరు ఇల్లు కొన్నారు, 100 రూపాయలు ఇల్లు, మీరు 30 రూపాయలు నాకు క్యాష్ ఇచ్చింది అనుకో, నేను ఆ క్యాష్ తీసుకెళ్ళి నా కాంట్రాక్టర్ వెండర్కి ఇవ్వలేను. ఎందుకు? నా కాంట్రాక్టర్తో మా టీం డీల్ చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు నేను లెట్సే మా జీఎంకి వాళ్ళ కింద ఉన్న వాళ్ళ స్టాఫ్ మెంబర్కి తెలుసు, ఓకే మా వాడు పలానా 10 లక్షలు క్యాష్ తీసుకొని కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చిన, 20 లక్షలు వాళ్ళకి ఇచ్చిన, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సేఫ్టీ ఏముంటుంది దానికి? సో చాలా వరకు క్యాష్ ఏదైతే వస్తుందో అదంతా అవుట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. నో మీరు ఆలోచించండి, వచ్చిన డబ్బు ప్రాజెక్ట్లో వాడకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతే న్యాచురలీ ప్రాజెక్ట్ స్లో అవుతుంది. సో ఎక్కువ క్యాష్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను త్రూ అవుట్ మై career when I met a lot of people, wherever I could see more than 25%, aggregately speaking, more than 25% of the sale proceed was in cash, the percentage of the projects getting delayed are significantly goes up.
సో క్యాష్ ఇస్ వన్ ఏరియా విచ్ కెన్ లీడ్ టు పొటెన్షియల్లీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ అప్పుడు చాలాసార్లు ఏమైపోద్ది అంటే మన దగ్గర టిపికల్గా జరిగేది వన్ టైం పేమెంట్ స్కీమ్లో జరుగుతుంటుంది. ఏంది వన్ టైం పేమెంట్ స్కీమ్ అంటే డెవలపర్ వెళ్ళి ల్యాండ్ కొనుక్కుంటుండు, రైట్? లెట్సే ల్యాండ్ 100 రూపాయలు అనుకోండి, రైట్? ఆ 100 రూపాయలు ఈచ్ అపార్ట్మెంట్ 100 కోట్లు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. 100 మంది దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు మీరు 1 crore ఇవ్వండి, ఆ ఏరియాలో అపార్ట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1.75 crore, నేను ఆర్ మేబీ 1.5 crore, నేను మీకు 35% డిస్కౌంట్కి ఇచ్చేస్తున్నాను, నాకు ఆ డబ్బులు అంటే ఇచ్చేయండి అని తీసుకొని అట్లా 100 మంది దగ్గరికి వెళ్ళి 1 crore తీసుకొని వెళ్ళా ల్యాండ్ కొండి. ఈ మోడల్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఇది యాంటీ లా లా డజంట్ పర్మిట్ దిస్. బట్ సెకండ్ థింగ్ దెర్ ఆర్ లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి ఇది చేయనీకే, ఇట్స్ లీగల్ లూప్ హోల్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ మీరు అట్లా చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు అట్లా డబ్బులు ఇచ్చి ల్యాండ్ కొన్నారు, ల్యాండ్ కొన్న రోజు అప్రూవల్ లేదు. లెట్సే ఆ డెవలపర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నేను ఇక్కడ ఒక 30 floors కడతా అని చెప్పి ల్యాండ్ కొనుక్కోండి, సడన్లీ ఏదో పాలసీ మారిపోయి 20 floorలే కట్టాలి ఆడ, అప్పుడు ఏంది పరిస్థితి? గోవింద కదా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మేజర్ ఏరియా విచ్ రన్స్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఇందులో రిటర్న్ రాలేదా అంటే గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రిటర్న్స్ కూడా చేసుకుంటారు, బట్ ఇది రిస్క్ ఎక్కువ. చాలా మంది మీరు ఏమంటున్నారు అంటే ద స్కామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఈవెన్ కన్స్యూమర్ హస్ గివెన్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. బికాజ్ లా క్లియర్లీ సేస్ మీరు కొనొద్దు అని, రెరా నెంబర్ లేని కొనకండి, కొంటే యువర్ ఈక్వల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కామ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇవ్వకండి, ఇస్తే యువర్ ఈక్వల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కామ్. ఎస్ పీపుల్ వైసే మళ్ళీ ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాలి, ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాలని అందరికీ ఉంటుంది, అది ఎవరికి ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాలని ఉండదు. బట్ లా ఇస్ లా. ఇప్పుడు యాజ్ ఇఫ్ హ్యావ్ టు పే 35% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, హ్యావ్ టు పే 35%. ఐ కెన్ క్రై అండ్ క్రిబ్ అబౌట్ ఇట్, దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ మై రైట్. బట్ నేను కట్టను అనడం కరెక్ట్ కాదు కదా. సో ఈ రెండు మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ రెరా క్యాష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంచొద్దు, అండ్ రెరా నెంబర్ లేని కొనకపోతే 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ యూఆర్ సేఫ్. ఓకే, 100 nobody can guarantee. I think that's a very good tip to all the people. I think do watch out. Ajitesh has spoken a lot on various platforms as well. But నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 2 layers definitely we have to avoid, Ajitesh. One is this intermediary, like watch out, okay? I know ASBL is very clear about your policies and all, but lot of companies I have noticed people struggle because of this middleman stories. You know how India works, right? I mean, ఇది లేఅవుట్లో చాలా ఎక్కువైందండి. లేఅవుట్లో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్స్ ఆల్సో నాట్ యెట్ హావ్ నాట్ బికమ్ దట్ ప్రొఫెషనల్. And there are 3-4 layers. Like, I have one broker. ఇది multiple layers of brokers ఉన్నారు, మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఉంటారు కదా మీరు కూడా. ఇప్పుడు హౌసింగ్ లో తగ్గిపోయింది, బట్ ప్లాటింగ్ లో ఎక్కువైంది. ప్లాటింగ్ లో ద ఇంటర్మీడియట్స్ ఆర్ కాజింగ్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. అక్కడ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఎస్ ఇన్ ప్లాటింగ్ ఐ మస్ట్ కన్ఫెస్ దట్ ఇట్స్ నాట్ 2.5%, అప్ టు 10-12% అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎట్లా నడుస్తుందంటే ప్లాటింగ్లో ఇప్పుడు మీరు ఒక బిల్డర్ అనుకోండి, మీ దగ్గర ఒక ఒక 500 plots ఉన్నాయి అమ్మనికి. నేను ఒక ఏజెంట్కి వచ్చేసి సరే ఈ 100 plots నాకు ఇయర్ మార్క్ చేసేయండి, మీరు పట్టించుకోకండి, మీతో ఒక బల్క్ రేట్ మాట్లాడేసుకుంటా. మేబీ ఆడ 10,000 గజం ఉంటే 10,000 మీతో 10,000 గజం మార్కెట్ రేట్ నడుస్తుంది అనుకోండి, మీతో ఒక 8,000కి మాట్లాడుకొని ఈ 100 ప్లాట్లకు సంబంధించిన అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఐ బ్లాక్డ్ ఇట్ అట్ 8,000, హోల్సేలర్ గేమ్ అనమాట. నేను వెళ్ళి మార్కెట్లో 10 to 12,000 అమ్ముకుంటూ వస్తాను. అది ప్లాటింగ్లో ఎక్కువ, హౌసింగ్లో ఇట్స్ నాట్. Okay. Final question before we go is if I have like for example NRI మార్కెట్లో ముఖ్యంగా మీరు ఇప్పుడు 1.7 crores అని చెప్తున్నారు కదా ప్రాపర్టీ, 1.75 to 2. Yes. దాన్ని ఇప్పుడు పకెటింగ్ పాసిబిలిటీ ఉందా? లైక్ యాజ్ ఇన్ లైక్ కెన్ సంబడి పే యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50K? We have that. Is there a possibility, and how does that work? See, basically project to project, basically it's nothing but a payment. Let's talk about loft. Loft, let's మాట్లాడితే పేమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది చూడండి. సో అప్ ఫ్రంట్ యూ నీడ్ టు పే 7.5 lakhs, that's it. You get to buy with 7.5 lakhs. That's a registration fee. With that you can enter into agreement of sale. Agreement of sale అంటాం ఇండియా కాంటెక్స్ట్. సో దాని తర్వాత మీకు బ్యాంక్ లోన్ వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత యూ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ అస్ సంథింగ్ లైక్ the flat costs are almost all like 1.9 crore inclusive of GST. You end up paying another 55 lakhs. So 7.5 lakhs మీరు పెడితే మిగతా 52.5 బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5 months తర్వాత డిపెండింగ్ ఆన్. బట్ NRI కేసులో బ్యాంక్ లోన్స్ పాసిబిలిటీ absolutely you will get bank. UK you deal with your teams. We only deal with it. US, UK, Germany, all these countries we already have lots of customers. It's established practice. Okay. And I strongly recommend people that if you are investing in real estate, right, from a flipping angle, you have to take home loan లేకుండా మీ ఓన్ ఎక్విటీతో కొన్నారు అనుకోండి, I wouldn't recommend. It's not smart also. It's not smart. You will get lesser returns, and you need to play the leverage game. And also time value of money. I always say this. Exactly. TVM, I mean, all of you understand time value of money. I mean, rupee today is not rupee tomorrow. Exactly. And if I'm investing 1.7 crores upfront in cash, I think that's, I mean, I shouldn't say this, that's stupid.
Absolutely stupid. Yeah. In fact, a lot of people, even in some podcasts, also ask me that if I have 2 crores and I want to invest in real estate, what do? I tell 2 crores are not needed. 10 lakhs invest cheyandi, meeta 1.9 crores where they invest చేసుకోండి. Exactly. Invest 10 lakhs, borrow 1.9 crores, your 1 crores which is your equity, invest in other things. Correct. Right? That's how you need to play the game. Brilliant. That's a very good segue to close the discussion. I think it's a brilliant discussion. Hope you enjoyed it as well, Ajitesh. We spoke about a lot of topics, but let's connect again. And do watch out for. I'll share the WhatsApp group Yes. details in my in the links below. Please do watch out for that. And one thing I loved about today's presentation, Ajitesh, is you don't have layers, which is amazing. If you want to speak to ASBL, you don't have to speak to anybody. You can directly go to, speak you to can ASBL. simply go to our website Yeah. and put in your data. And I myself do online webinars with all our customers and prospects yearly once for project to project. So the 5-6 which I keep doing. So yeah, it's easy to reach out to us. It's not I difficult. think that personal connect makes a lot of difference, and especially NRIs, because that's a trust. I mean, it's all about trust. Ajitesh. Yes. If you build the trust, we believe people. It's for all and not just NRS. Trust me, it's No, but all. at least for for the NRS people, even more. even Because more, you're far because away from that far investment. away. One is that. Two is you don't know, like అనకూడదు, చిన్న కార్పొరేటర్ కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటాడు. అవును అదేలేండి. లిటిల్ గై Yeah, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఒక చిన్న కౌన్సిలర్, ఒక ఊర్లో చిన్న కౌన్సిలర్ I agree. అనగానే పాగాలు వేసేద్దాం, అదేదో చేసేద్దాం, ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ చేస్తాం. Unfortunate, but I hope it changes. అలాంటివి ఉన్నాయి, బట్ హోప్ఫుల్లీ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, హోప్ఫుల్లీ చేంజెస్. బట్ whenever you think things like that, please do watch out for people who are professionally doing it. ASBL is one of them. I'm not watching for ASBL, but I'm saying we discussed about you rightly mentioned you have competition as well. They are doing very, very well. They're also doing well. So, Yes. irrespective of where you're investing, but invest in Hyderabad. I'm also Hyderabadi, so I do have a lot of, if not London, Hyderabad. I'm Hyderabad first, then London. Both the cities are my cities. So do watch out for more conversations in this space. And then we will talk about more in the future. Thank you so much, Ajitesh. Thank you Thanks so for much, your time. Ganesh. Brilliant. Pleasure talking to you. Thank you. Thank you, guys.